Li Chuan is a chief director for technology innovation at a Chinese energy company in North China's Hebei province. After getting a PhD degree from Cambridge University and working abroad for a dozen of years, he returned to China to work in 2021. As an expert in high-temperature superconductivity, Li considers this opportunity as a contribution to China's zero-carbon energy transition, which he believes is a vital endeavor in his life. 新奥说他们想做核聚变，核聚变里面一项关键的技术就是超导磁体技术，那么就需要用到超导材料来制备这种磁体，这也是我的研究题目。所以我觉得正好有这个机会，能够为咱们祖国自己的核聚变事业，贡献自己的一份力量。我觉得这是我人生当中做的特别有意义的一件事。咱们中国提出的这个双碳目标，后期肯定要转向无碳能源技术。我们就要研发出一种稳定的这种无碳能源。那么现在来看，核聚变是最好的。According to Li, now is the ideal time for overseas talents to come back and contribute to China's high-quality development. 第一个正当时就是现在咱们这个时期正好处在中国发展的关键时期，我们在从量的积累到质的转变，那么这个时期就需要我们很多科技人员，就国内国外的来共同努力。第二个正当时，我觉得咱们现在国家的发展非常快咱们现在很多科研平台，很多创新中心，所以这个是我觉得是海外游子选择回国的最佳时机。